Всех приветствую на данном YouTube-канале, с вами Артемчик. Да, наверное, не ожидали такое видео. Вышло интересный дорожная карта по HelloNeighbor, то есть официальное видео. И это видео будет у меня сейчас, в этом видео, которое вы сейчас смотрите. Ну, как меня зовут, знаете все, Артемчик. Хочу сказать, что выйдет интересное обновление по HelloNeighbor 2. Это будет дорожное обновление, рассказал однажды, почему не смотрел, вы меня обижаете, иди посмотри, убери это видео сначала, потом заходи, добро пожаловать. Если вы в танке, то еще раз скажу, это дорожная карта, будущее обновление по HelloNeighbor. И в это видео, которое я сейчас вам покажу, что разработчики там выпустили, они рассказали, что добавили четырех своих обновлений дорожных, и вот они выпустили еще нового. Так что, чтобы вы были, как и я, в танке, сейчас вам покажу полноценное 6-минутное видео. 7-минутное, сейчас вы смотрите 1 минуту, сейчас прошло, сейчас будет 6. Не советую пропускать эту 6-минутное видео, потому что, если хотите быть в курсе, что там добавят, и расскажу, что именно. Сейчас начнем. Hello, and welcome to today's devlog for HelloNeighbor2. A bit of a change up from previous episodes as we are now in the post-launch, with new features and content being added to the game. Today, we're going to have a bit of a recap, and also discuss the roadmap details for the game. Before we begin, I do want to reassure console players that yes, the following updates are coming to consoles as well. Now, let us review the patches for consoles and PC players, and then we'll dive into the roadmap for 2023. In patch 1, the AI was given an upgrade. Instead of being limited to reactions inside their homes, neighbors were able to react more accurately to sounds and player behavior outside of their homes. Paint cans, a much requested feature from our concept videos, were re-added to the game, along with AI reactions to those traps as well. Now, if an AI falls for a paint trap or gets hit by a loaded paint can, they will want to take a shower and get clean again. This mechanic allows players some flexibility in setting traps, in addition to tricking the AI using the alarms. This way, the players will have more options in overcoming the AI and solving challenges. Patch 2, released on December 23rd, was the introduction of bear traps by the local taxidermist Otto, and added some new strategies for trap placement by Mr. Peterson. In this update, if a player managed to evade Mr. Peterson, he would place a trap down where he last saw the player. If he gets spotted by Mr. Peterson too many times, you can imagine it could get a bit difficult to navigate around his house. The territorial boundaries of the AI were also increased, allowing for longer chases and improved navigation for Mr. Peterson. If you look carefully, you will also notice that some of the homes had some touching up. But this patch was also the beginning of a new chapter within HelloNeighbor 2. Along with all the AI improvements, mysterious tapes began to appear all over town. Have you found all of the tapes yet? If not, how many have you found so far? Let us know in the comments. Moving on to patch 3, this update launched on Friday the 13th of January, and was the biggest update so far for HelloNeighbor 2. On that day, all of the AI received their own custom jump scare animation when grabbing the player. For example, you're sneaking down the hallway minding your own business, when suddenly you're pinned down by one of Ravenbrook's not-so-friendly citizens. Some notable improvements also include Quentin's office. Your headquarters got a visual upgrade with more details and Easter eggs fans might recognize. Along with these improvements came the polished inventory system, additional controller setting options, and a reworked tutorial puzzle to make the game mechanics clearer for new players. Patch 4, the latest update to HelloNeighbor 2, introduced the save system for the DLC and several familiar features from previous alphas. The pinboard from the beta has been re-added to Quentin's office, and players can now dumpster dive for trash bags and use them against the neighbors. On the other side of these updates, the AI became a bit more sophisticated and could now search underneath tables if they suspected a player was hiding there. Several new animations were also added to the neighbors around town to show their displeasure to players trespassing on their property.
And to those of you who paid close attention to your surroundings, you may have noticed some peculiar cameras sticking out from homes and gnomes. Yes, I said gnomes. Why? I don't know, but they're there. Trust me, everyone's paranoid. Anyways, if used properly, you can use them to your advantage in spying on your neighbors and coming up with a plan to sneak into their home. So now you're probably asking, why add all of these cameras? What's with all of these updates? And why are we left on a cliffhanger with the game's ending? What happened to Quentin? Well, fellow neighbors, we're going to find out. Today, I present to you the current roadmap for HelloNeighbor2. It begins with the next PC update, set for February 17th. In this update, you can expect bug fixing, under-the-hood stabilizations, and preparing the game for future content. The goal in this phase is to clean up the bugs and prepare the PC version for the new content phase. As we venture further down this road, we hit the timeline for console updates. The goal in this phase is to get console players caught up so everyone can enjoy the game. In around February/March, PlayStation and Xbox players can expect to receive the content from patches 1 and 2. And in March/April, patches 1 and 2 will hit the Nintendo Switch. After this phase, the consoles will soon receive patches 3 and 4 once the previous updates are secure. At the same time though, PC will be taking the lead for new gameplay and features while we update the consoles. Shortly after HelloNeighbor2 launched, the team gathered feedback from forums, the community, reviews, and compiled a list of content players wanted to see in the game. We hear you. The goal for 2023 is to expand HelloNeighbor2 and advance the current game based on your feedback. So after the game is stabilized on PC and progress is underway with console updates, you can expect new AI features, new characters, more investigations/side quests, more lore exploration to shed light on past and present events involving HelloNeighbor 1 and 2, new locations for you to explore, which include puzzles, secrets, and Easter eggs, and additional quality of life changes based on player feedback. Keep in mind, the order in which these goals are accomplished will depend on the ease of implementation and testing, along with what makes sense for the game's narrative. If you have any questions involving the roadmap, feel free to leave them in the comments below, and we'll do our best to answer them. We hope you enjoyed today's devlog for HelloNeighbor2, and we'll see you in the next update on February 17th. Thank you for watching today's devlog, and have a good night. Это наша дорожная карта. Нам показали новую анимацию открытия шкафов, которые нас, если вас нашли, где и ваши боссы, так назовем, видели, где вы спрятались, они будут открывать вот такую вот интересную анимацию. Нам еще показали анимацию соседа, но это другой раз покажу вам. Еще у них в Инстаграме сделали вот такой интересный пост, где там есть ворон, имбирь, термит, короче, дед с ружьем, еще мэра, соседа, повариху и так далее. Не знаю, что это значит насчет ворона. Но если присмотреться, у них значков там есть, которые крепление которые держит фото, можно увидеть их логотип, так скажем. Если хотите полностью посмотреть само изображение, то вы можете найти его на моем телеграм-канале. Это другой раз расскажу про эту теорию. Кстати, насчет ваших теорий, пожалуйста, напишите ваши теории. Мне нечего снимать. Что я буду снимать завтра? Алло, пожалуйста, пацаны, это сложно, что ли? Просто напишите ваше мнение, кто был призраком, который ударил нас с Квентином 2 в конце игры. Да, вы поняли. Видео идет 8 минут. Хочу делать видео 10-минутный, грузиться, монтажировать 10 минут. Короче, нам показывали, как NPC будет открывать враги, открывать шкафы. Нам, показали повариху, конечно, но нам еще показали соседа. Если перейти на официальный сайт, YouTube канал, в группе сообщества, вы можете его найти. Или у меня, просто зайти в группу сообщества, пролистать несколько низов. Еще нам показали интересный факт, который я не знал. Сосед, оказывается, может ставить капканы. Если честно, я даже не знал. Я думал, что это в первой версии старых альфах мог бы делать, а во втором капканы выглядят как бы, знаете, мультяшно, что ли, несерьезно. А в первом были жесткие вообще. Вот такие вот дела. Будет много всего интересного, нам обещают. И потом, как я понял, фикс багов, потом перенос, PlayStation 5 на PlayStation 4 и так далее. По-моему, это все на это вышло, но я еще услышал на Xbox, как я еще понял. Да, насчет PlayStation 4, да, он уже вышел, как и на PlayStation 5. Еще есть официальный диск, наверное, когда-нибудь куплю, хрен знает. Если вам понравится, то если наберется очень много лайков, то, наверное, когда-нибудь и куплю. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, не забываем мои соцсети,
в описании. Кстати, дорожная карта, обновление должна быть выйти с 17 года. То есть 17 должна выйти, потому что это уже, по-моему, сегодня, 17 февраля, по идее, вышло сегодня. Я не успел, потому что я вчера играл в Secret Neighbor, да, вышло какое-то интересное обновление. Я не помню, о чем он, это обновление. Наверное, и посмотрю, наверное, еще во вторник, как получается. Так что вот. Если хотите посмотреть на фотографии, которые я говорил в видео, то советую подписаться на мой телеграм-канал. Вы можете его найти там. Всем спасибо, всем пока. Жду 1000 подписчиков до 27 марта. Всем пока.